최정화의 랑데부입니다. 오늘은 여러분들 제가 어디에 왔는지 아세요? 한국과 가장 좋은 우호 협력 관계의 우리 친구인 미국 대사관저에 왔습니다. 또 제가 우리 해리스 대사님의 유튜브를 보면은요, 정말 한국의 제주도라든가 한국 음식이라든가 한국 문화에 대해서 너무 많은 관심을 가지고 계셔서요, 정말 대단하신 우리 대사님이십니다. 그래서 오늘 대사님을 만나게 되었는데요. 안녕하세요, 대사님. 네, 우선 대사님, 우리 시청자분들한테 대사님 인사 소개 한번 해주실까요? Sure. This is a great opportunity for me to talk to Dr. Che and with the Korean people who are watching this show. My wife and I are very fortunate to be able to be posted here to Korea and to live here. I've spent 40 years in the U.S. Navy before I came to Korea, so this whole diplomatic existence, this diplomatic life is new to me. I grew up in Tennessee and Florida. I joined the Navy in 1978. I flew airplanes for the Navy, served all over the world, but this is an opportunity to try something new and to live in Korea and to try to be a diplomat. So that's what I try to do every day. 지금 우리가 와 있는 데가 미국 대사관저이잖아요. 여러분들 잘 아시다시피 이 하비브 하우스라고 우리가 하는데, 전 필립 하비브 대사님을 기념하기 위해서 만든 이 관저, 정말 한국의 미가 우러나는 이런 곳이잖아요. 그리고 여기 와 보니까 정말 한국의 문화도 느낄 수 있고 미국의 문화도 느낄 수 있고 양국 문화의 조화를 느낄 수 있어서 너무 저는 여기 올 때마다 감명 깊거든요. 근데 대사님, 이 하비브 하우스에 대해서 간단하게 설명 좀 해주시고요. 또 이 장소 중에서 대사님이 가장 좋아하는 장소에 대해서 말씀해 주세요. Yes, so thank you for that great question. Philip Habib was the ambassador to Korea from 1970 to 1974. And it fell on his watch to design the new residence for the ambassador. The old residence was falling into disrepair. And so he insisted that the house be built to Korean standards in the Hanok style. And this beautiful residence is the result of his design and his close association with Korean builders. Philip Habib left in 1974, and the house wasn't finished until 1975. So he never had the chance to live in the house himself. But when he died in the mid-90s, the ambassador at the time, Ambassador Donald Gregg, decided to name the house Habib House after Philip Habib. And I think that was a great gesture on Ambassador Gregg's part. My favorite part of the grounds is the garden, the rose garden, that Philip Habib's wife, Marjorie, planted in 1972, almost 50 years ago. And that rose garden is still producing beautiful roses today. And we enjoy them all rose season through the spring and the summer months. So we're very lucky to live here in Habib House and enjoy the outcome and the legacy of Ambassador Philip Habib. 네, 그리고 대사님, 제가 작년에 여기 저녁 초대에 왔을 때요, 브루니 여사께서 그 지하 스마트 팜에서 직접 키우신 그 샐러드를 주셔갖고 너무 맛있게 먹었던 기억이 있거든요. 그래서 요새도 그 지하 스마트 팜 잘 되고 있어요? It's in great shape. My wife likes gardening, and so she created this hydroponics smart farm in the basement. And then in the winter months, we were able to enjoy fresh vegetables from the smart farm. And in the summer months, we enjoy the vegetables in the regular garden who were started in the smart garden. 조금 전에 제가 스마트 팜 얘기를 했더니 스마트 파워라는 생각이 나요. 지금은 또 주한 미국 대사로서 소프트 파워, 나아가서 스마트 파워를 잘 하고 계시는데요. 대사님 생각에 그 사령관으로서 가장 많이 큰 거 느꼈던 거는 무엇이고요? 그리고 또 대사로서 what is your best learnings or as ambassador? So I believe that when I was a PACOM commander, the most important thing that I could do in a command role was to convey America's intent and goals in the region.
and to do so in as clear language as I could in working with America's allies, partners, friends, and others in the region, so that there would be no misunderstanding about our military capabilities or intent in the Indo-Pacific region. I think that translates directly into my role as a diplomat now. It is important, crucial even, that I'm clear when I talk to my counterparts, my interlocutors, and the Korean people with regard to America's goals and objectives. 제가 대사님이 출연하는 유튜브 영상을 굉장히 열심히 보고 있거든요. 근데 대사님 보면 제가 정말 놀란 게 추석 송편도 만들고 칵테일도 만드시고 또 얼마 전에는 보니까요. 김치랑 페스토랑 스팸이랑 넣고 여러 가지 퓨전 오믈렛도 만드는 거를 소개해 주셨잖아요. 그래서 제가 그걸 보고 따라 했거든요. 근데 맛이 괜찮더라고요. 그래서 대사님한테 제가 묻고 싶은 게 평소에 요리를 좀 하는 거를 즐기시는지, 그 다음에 또 딴 사람들은 잘 모르는 대사님만 고유의 어떤 레시피 있는 요리가 있는지 이 기회에 시청자분들한테 좀 소개해 주세요. Yeah, so I enjoy eating more than I like Yes, cooking. I know that. I don't want to share my secret recipes. If I did, they wouldn't be secret anymore. But I do like to try new ideas, and I like to try to combine American ingredients with Korean ingredients because the Korean ingredients are special. They add a unique flavor both to the food and to the drink, as you can see in the bar over there. 근데 지금 한국에 계시니까 가장 좋아하는 한국 음식이 있다면 어떤 음식 좋아하시는지요? My favorite Korean food is bibimbap. I mean, I really like it. I like the ingredients in it and everything about it. I've had the chance to travel to Jeonju, which I've been told is where bibimbap originated in Korea. Yes. They make a fine bibimbap there. But I like it just about everywhere I've had it here. 디디에도 제일 좋아하는 음식이 비빔밥이에요. 또 대사님 그 유튜브를 보니까 크로스핏 도전기 걸 제가 봤거든요. 그래서 제가 좀 너무 놀랐어요. 젊은 사람도 하기 힘든데 막 그 턱걸이 하는 것까지 제가 봤거든요. 그래서 그 대사님 어떻게 그렇게 가뿐하게 할 수 있는지, 그렇게 좋은 또 체력 관리를 하는 어떤 비결이 있으신지 저희한테도 좀 공개해서 저희도 건강하게 해주세요. Yeah, I think it follows from my time in the military that you have to stay physically fit. And so I maintain some degree of exercise every day here in Korea, even in this age of COVID, perhaps even more important in this age of COVID, that we maintain our physical fitness. 아니 그리고 거기다가 제가 지금 그 계속 체력 단련 얘기를 하다 보니까요. 대사님 콧수염을 깎으셨어요. 그래갖고 너무너무 젊어 보여서 제가 오늘 그 비결을 알았어요. 그래서 매일매일 이렇게 피트니스 같이 본인의 체력 단련을 하시고 나이를 이제는 저희가 가늠할 수가 없어요. 그리고 한국 사람들은요, 한국에서 우리가 미국을 생각할 때 미국 음식 하면은 햄버거, 피자, 뭐 아이스크림, 코카콜라 이런 거 많이 생각하잖아요. 근데 한국에서는 먹을 수 없는, 한국에서는 찾아보기 힘든 대사님이 좋아하시는 미국 음식을 우리 시청자 여러분들한테 한번 소개해 주실까요? Well, I found that in the restaurants, especially in a metropolitan area like Seoul, just about everything is available here. But I do enjoy good barbecue and good Tennessee barbecue. Baby back ribs, catfish, not barbecue, but fried catfish, hush puppies. And those are hard to come by here in Seoul. 그 다음에 대사님, 서울뿐만 아니라 한국의 여러 곳을 방문을 하신 걸로 알고 있는데요. 제주도, 조금 전에 말씀하신 비빔밥의 전주, 남해, 진해 많은 곳을 다녀보셨는데요. 대사님한테 가장 기억에 남는 그 한국 어디일까요? I've had the chance to travel throughout Korea. I've been to each of the 17 provinces and I've loved every bit of it. I enjoyed Jeju. I had the chance to climb Mount Hala. I've been to Namhae, which is just spectacular and beautiful. Yeah, there are still areas of Korea that I have not been to yet. I haven't been to Andong yet, and I hope to do that this fall. And I look forward to that. 와. 그리고 대사님 굉장히 그
제가 대사님한테 여쭤봤을 때 아침에도 일찍 일어나서 정말 많은 그 업무가 있어서 그거 하시느라고 바쁘신 거 아는데요. 그래도 주말이라든가 때로는 여가 시간이 있잖아요. 여가 시간에 대사님은 주로 어떤 일을 하세요? I don't have much free time, but the time that I have, I enjoy looking around Seoul. I really enjoy just walking around the Habib House compound in this part of Seoul, which is so historic. Yes. I like to read, and I like to, watch movies. And 저는 좀 시간이 있을 때는요, 수영을 하거든요. 네. 대사님은 어떤 스포츠를 좋아하세요? 저 수영 좀 잘하거든요. well, how good are you at swimming? 수영이요? 제가 이때 처음 공개할게요. 저 솔직히 얘기하면은요, 실버 메달리스트. Wow. 네. Yeah. 근데 이게 무슨 내셔널 컴피티션이 아니고요. 제가 졸업한 외국어 대학교 교내 수영대회였는데요. 제가 이렇게 은메달 수상자라고 하니까 대단할 것 같은데요. 출전한 선수가 3명밖에 없었고요. 은메달이니까 2등을 한 건데 3등보다 30cm 먼저 들어왔어요. Well, I was never a silver medalist in anything. In college, I was a fencer, and I enjoy fencing. And in addition to just working out, I enjoy spectator sports here. I like baseball. I like watching KBO League, Korean Baseball League, and as well as American baseball. Of course, in this age of COVID, American baseball fans were introduced to Korean baseball for several weeks. So I think that's great exposure for KBO Yes. and the players and the fans in Korea. 그리고 대사님 취미를 제가 살짝 알아봤더니요. 전 세계에 있는 민속탈을 수집하는 거라고 들었거든요. 그리고 특히 우리나라 한국의 하회탈에도 남다른 조예가 깊다고 들었는데요. 좀 대사님께서 수집하신 이런 민속탈에 대해서 좀 소개 좀 해주실까요? So I started receiving gifts of traditional Korean masks well before I came to Korea, while I was in the Navy. And I find the masks themselves are beautiful. I have a story of the masks themselves. It's just really interesting. And the legend of Hur, who created the mask. I have several here. I don't have all 9. Of course, if you're into this, you know there are 12, and 3 of the masks were lost to time. And I think the carving is meticulous, it's beautiful. It represents a cultural aspect of Korea that I would not have known otherwise had I not been introduced to Hahotao. 그리고 이번 가을에 안동에 가신다니까 그렇죠? 또 많은 탈을 또 새로 수집하실 수 있을 것 같아요. I hope so. 아, I yeah. hope so for sure. 혹시 좋아하는 한국 노래 있으세요? As far as Korean music goes, I enjoy BTS. I like their song "Make It Right." Yeah. And I enjoy Korean jazz. And there's a Korean American jazz saxophonist named Grace Kelly, like the famous actress. I enjoy listening to her music and the whole music scene here in Korea. 그리고 미국에서 정말 싸이부터 시작해갖고 BTS 그리고 요새는 막 블랙핑크 또 영화로 또 얘기를 하자면은 기생충서부터 여러분 아시다시피 대사님 기생충은 정말 아카데미 4개의 상도 수상을 했고요. 정말 한국의 문화가 미국에 많이 알려질 수 있는 그런 시기에 우리가 살고 있는 것 같습니다. 그런데 대사님이 생각하시기에 미국 사람들은 우리 한국 문화 K-컬처를 어떻게 생각하는지 대사님? Well, I think that the Korean wave, if you will, is washing ashore in the United States quite strongly. We have, of course, BTS, cover of Time magazine. We have Parasite, not only the first Korean film to win the best, but won the best movie, period. That's true. That's never happened before. You mentioned Psy. I'll talk about Insunee. And you mentioned Blackpink. I'll talk about BTS and the whole range of Korean music and culture and movies and television. Yes. Mr. Sunshine. You can go on and on and on with different examples here. But I think that the American people are seeing Korea in a new light and are embracing
those aspects of Korean culture that's manifested in the entertainment industry. Of course, we're grateful for the work that Korea has done in the COVID space and the assistance that Korea has provided the United States. So, in all of these areas, I think that the American people are becoming far more aware of Korea and what a vibrant, exciting culture and economy and society Korea is. 네. 그리고 우리 한국 사람들은 미국 하면 또 떠올리는 것들 중에 하나가 헐리우드. 그리고 미국 영화, 블록버스터들 많이 생각하잖아요. 근데 올해는 이 코로나 때문에 코로나가 또 너무 오래 지속이 되어서 정말 우리가 기대했던 그 좋은 작품들이 지금 연기하고 있잖아요. 그래서 저 같은 경우도 그렇고 요즘 집에서 넷플릭스로 많은 영화들을 보고 있거든요. 그래서 대사님이 넷플릭스로 우리가 볼 수 있는 좋은 영화 하나 추천해 주세요. Well, you know, the Korean movies for sure. I watched The Man Standing Next on Netflix. Parasite, of course, I watched it. Train to Busan is one of my favorite movies. I enjoy that. I have not seen Peninsula yet. Not yet. I want to see that. Regarding American movies, Top Gun 2 is coming out. It was supposed to come out in July of this year, but it will be delayed until 2021 because of COVID. Greyhound, which is a World War II Navy drama, which I particularly like, with Tom Hanks, is out now. Not on Netflix, but on another platform. And so I encourage you to watch those movies. I think they're terrific. And we'll see what the fall brings in the winter. 네. 그리고 대사님 아직 그 반도, 그쵸? 그 영화 못 보셨다니까 페닌슐라. 저는 반도 봤거든요. 그리고 또 다만 악에서 구하소서. 요새 지금 한국 최고의 블록버스터 아침 조조 아침 9시부터 가서 봤거든요. 그래서 대사님도 시간 있으시면 한번 그거 가서 보시고요. 다음에 우리 만날 때는 그 두 영화에 대해서 대사님 어떻게 느끼셨는지 저랑 얘기 나눌 수 있으면 참 좋을 것 같아요. Yeah, I look forward to watching both of them Yeah. then, and especially Peninsula. 그리고 미국이 워낙 큰 나라잖아요. 한국은 조그만 나라고 미국은 이렇게 큰 나라라서 지금은 우리가 코로나 때문에 여행을 못하지만 언제고 진정이 되면은 미국을 우리가 갈 기회가 있으면 대사님 생각에는 대사님이니까 또 여러 곳 추천하기 쉽지 않을지 모르지만요. 그래도 여기만큼은 꼭 가봤으면 좋겠다 하는 곳 몇 군데만 좀 대사님 추천해 주세요. Well, I think that because the United States is so large, if you only have one or two places to go, you have to decide beforehand whether you want to see a city, mountains, the beach. What is it that you want to see? And then start narrowing down which is the best to see. For example, if you like mountains, I would recommend the Great Smoky Mountains because that's Tennessee and North Carolina, or the Rocky Mountains, Colorado, Wyoming, and all of that. Beautiful. If you like beaches, you cannot beat Hawaii, or the beaches in Southern California, or the beaches in where I grew up along the Gulf Coast of Florida. You can't beat that. If you like rugged areas, then Maine and the coastal seaports in Maine are just beautiful. America has so much to offer in terms of everything. 그리고 지금 대사님이랑 말씀 나누다 보니까요. 대사님께서 너무 이 한국에 대한 관심, 사랑이 느껴져서 시간이 어떻게 가는지 모르겠는데요. 제가 마지막으로 대사님께 여쭤보고 싶은 거는 저는 개인적으로 제가 좋아하는 그 한국어가 바람, 꿈, 꽃, 봄이거든요. 그게 제 아주 좋아하는 말인데요. 대사님께서는 한국말 중에서 대사님이 가장 좋아하는 한국어는 뭘까요? Well, my favorite Korean word is 감사합니다, because we have so much to be thankful for. I have so much to be thankful for, not only the opportunity to serve my country, the United States, or continue to serve my country, the United States, but to serve it here in Korea, to get to know Korean people like yourself. We have so many good friends here. And we're fortunate to live here. I'm grateful for that. I'm thankful for that. So 감사합니다. 터치. 대사님 오늘 이렇게 바쁘신 시간 중에도 저희와 함께 해주셔서 진심으로 감사를 드리고요. 항상 대사님 뵐 때마다 제가 느끼는 거는
대사님이 정말 그 마음을 다해서 지금 계신 이곳에 대해서 감사하게 느끼고 또 하시는 일에 대해서 최선을 다하는 모습을 제가 뵐 때마다 느끼기 때문에 진심으로 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 또 대사님 이 계시는 이 한국하고 미국과의 관계가 대사님 계심으로써 더욱더 확장이 되고 더욱더 돈독해지는 그러한 기회를 갖도록 할 것 같습니다. 정말 감사드립니다. So we say bye bye to our viewers, okay? Yeah. A bientôt. A biento. A bientôt. A biento.